আমরা গান শুনি নাকি ম্যাম can you sing us a song is this Well, I don't sing well without accompaniment, but I don't know. I could do either a really old song that's kind of fun, or a little bit of it, or a more modern song. Maybe I don't know what it's going to sound like, but I can try. What do you want to hear? Fun? You thought that I'll spare you? No, there is no chance. Let's see. Let's see. I never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, you give me feelings that I hardly can bear. You give me fever. What do you think about this proofreading and the spelling correction? Is this it is normal, or should I? No, I think it's very necessary. We deal with that with some groups I'm involved in my writing groups and things. That is very necessary, because sometimes when you have words that are not correct, it changes the meaning that you're trying to get out there. And there's a lot of those in the media, in the newspapers. You'd be surprised how many people put things out there, and it's like you're going, what are they saying? And it just totally changes the meaning. And a lot of people will try to attack others with words that are unnecessary. And I think it's very necessary to go through and to correct those things. And if you don't point things out, things that need to be corrected, people aren't going to learn. I mean, so I think it's a very necessary thing to do. And like I say, we do a lot of that in groups that I'm involved with as well. So there are people that are very much into literacy and spelling and grammar. So yes, it's an excellent thing. Romance and love stories. Yes, we can see. And once you point the finger at somebody, it doesn't matter whether you did it or not. That stigma is attached to you. And it doesn't matter how much you refute it, apologize. It's still there. You were accused when you did nothing. And that is very, very disturbing to me. And so I have to pass a degree which is called IELTS. And we have to obtain a minimum mark which is maybe 7. তাই না শকি ভাই? IELTS কত পাওয়া লাগে? IELTS you have to obtain 6, more than 6 for a better higher education. We are okay. My education criteria is English, because I'm a doctor, and you know that on the varsity level, all the books are in English, and we are much efficient in English. But when we have to go abroad, like America or London, we have to pass an examination which is called. It is under British Council. Am I not wrong? And we have to obtain 6 spelling test, listening test, and many others. Really? If you can. Wow. Yes, this is wow, and we have to do this. So my question is, when everyone is coming from in our country, so why don't they learn Bangla? And they have to get minimum level to stay in my country. What do you think? Why I have to go if I can express my everything in English? Why I have to show extracurricular activities, and we have to prove myself that I know good English? Why I have to do so? What do you think about that? Are you asking my opinion? Yes, I'm asking your opinion. Well, as a foreigner. Actually, that's really interesting. I hadn't heard that before, because I know when we go to other countries, we don't have to learn the language. But this is something that a good friend of mine told me recently. He's a manager over an architectural company, and they hire a lot of people from other countries. And he said the mandate is changing to where
people from other countries that speak other language coming into the workforce no longer have to be proficient in English, but the people that in America need to have to start learning the languages of the people coming into the workforce. And I think that's a good thing. I think it's important to try to learn the languages of other people. Yes. And so that's really surprising. I didn't know that you guys have to go through that just to go to another country. And this is gonna rejected me several times. My cousins are rejecting. That's the main issue. They don't get the passports. They don't get the visa to go abroad. Though they have everything, but they are not passing the skill test. They are not passing the writing test. Say something about IELTS by Shoki bhai. Yes, I'm recently moving to Canada, and I was also rejected from few universities for obtaining no IELTS score. So this is some kind of a drawback for us, that we have we studied from when I admitted to college. From there, I was in English version of the city college. Then I have completed HSC in English version. Then I have studied to ULAB, which was our method of instruction was English. But in spite of that, I have to obtain more score. Like several universities that I have applied. Those universities have a thing like you have to obtain at least 6.5 to admit in our university. So this thing sometimes is drawback, but I think this is very frustrating for us. Yeah, this is very frustrating for us. On the other hand, I think this is a shame for our. I think on the other hand, it's very important because we have some kind of lag in our in speaking English. So before us, we should go for some courses. Then we go for IELTS exam. It will increase our skill. I think as we should everyone who are living in Bangladesh, they should at least try IELTS for a single time. For their own purpose. Single purpose, for any purpose. That doesn't mean you are going to abroad or not. Okay. You just give us for your own skill development. Bad, I would say, is I don't think that people are paid enough for the work that they do. I think that, and that's. Yeah, I think the salaries are fairly low. Their chances for advancement and opportunity are not as great as in some other countries, and I think that's something that I'm sure everyone would like to see change. As far as good goes, the people are beautiful. I love the culture. I love the people. It's some of the greatest people in the world I've ever met, and I am so impressed by the hearts of the people. I mean, me being a total stranger and foreigner, have been welcomed into like the Bangladesh women's group. Some truly beautiful women, Asma Begum, Aditya Atithi. They're just wonderful people, and their group is awesome. And they're terrific. The people are proud of their heritage, and they should be, and loyal to their country. Loyal to their country. They try very, very hard to improve their situations. The women work very hard to, as a group, get through problems with husbands who are expatriates in other countries, and they work to solve those issues, and they have a lot of fun doing it. It's a great group, and the people that I've met, the boys and girls have been very welcoming to me, very open to talking with me about these issues, sexual abuse, pornography, and that was a little surprising, but I've counseled several, I'd say between 15 to 20 that have come to me for problems, and but the people have really warm hearts. The men are dynamic. The women are beautiful and intelligent. Everyone is so well educated and intelligent. I'm just really just in love with the country, in love with the people, in love with the country.
দেখছেন বাসু বাংলাদেশ নিবেদিত বিশেষ ফেসবুক লাইভ আলাপচারিতা অনুষ্ঠান জিহানের আড্ডায় ডায়ালগস উইথ জিহান ডায়ালগস উইথ জিহান ডায়ালগস উইথ জিহান ডায়ালগস উইথ জিহান। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে বিশেষ আলাপচারিতায় আপনারা দেখছেন স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ ফেসবুক লাইভ আলাপচারিতা জিহানের আড্ডায় ডায়ালগস উইথ জিহান অনুষ্ঠানের 7ম পর্ব। আজকের পর্বের অতিথি বুঝতেই পারছেন আমাদের খুবই একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব, যিনি রয়েছেন আমাদের দেশের বাইরে। তিনি রয়েছেন মিশিগানে আমেরিকার মেরিয়ান উইল্যান্ড ম্যাম, যিনি দীর্ঘদিন ধরে মেন্টাল সাপোর্ট, সাইকোলজি এবং নানা ধরনের নির্যাতনের উপর কাজ করছেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের সাইবার হয়রানি সংক্রান্ত সমাধানের প্ল্যাটফর্ম 8 for সাইবার ক্রাইম সলিউশন ACCS গ্রুপের একজন সম্মানিত মডারেটর হিসেবেও কাজ করছেন। তো আজকে আমরা তার সাথে কথা বলবো। Assalamu alaikum, hello everyone, hope that you all are fine. Today I have a very special guest with me, Marianne Wieland ma'am from Michigan. She is fiction and non-fiction prose writer, paramedical examiner and care manager. Welcome to my show ma'am. How are you? আপনি কেমন আছেন? Xihaan, আমি ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? সবাই আমাদের সাথে থাকুন। Can you remember our first conversation? Where and when? I can. Yes, I can. It was October of 2020 on Facebook, and we talked about the possibility of writing some articles about sexual abuse. Yeah. So, what are you doing right now? Right now, I am doing a lot of counseling for patients, and I enjoy that. I do it for a couple of different insurance companies. I also do some for the hospital, acute suicides, things of that nature. Also, the writing. I'm an author of several books, 8 books actually. And I've been doing that for quite some time. I've been writing most of my life, writing short stories, novels. I have 3 different book series out. One of contemporary romance and another one of military intrigue, which is also a heavy romance. Wow. And in my short story collection, I have a short story book of suspense and dark comedy, and one of romance and love stories. Yes, And, we can see. Actually, what's really interesting is there's a really good friend of mine from Bangladesh is going to be a character in the new book that I'm writing. Exactly. I've made him a character, and I had offered on Facebook anybody that wanted to submit a recipe that I would include it in the cookbook, and I would also create a small part for them as a character in the book. And Xihaan sent me several recipes, and so I've made him an and I've made him an it was going to be a small part, but I really like the character, so I'm going to keep him in the book. I think it's going to be great. Wow. So, and that book has characters from different countries. I have a lot of, it's a more international book with characters from all over. And so I really like that series. I think my best written book is the second book in that series, Missing Henry, is the best of mine that's well written. And also Gerard's Descent from the other line that I have. So I do a lot of writing, and Yes, I love doing that. And you will continue your writings, and for our viewers, I'd like to say that I proposed one of her best books to translate in Bangla. That's like, and ma'am was very pleased to hear that she was appreciating us for translating this Bangla. So we will do our best. Inshallah, we'll do our best one day. So it will be very pleasure for us. I'm inviting you to visit my country as soon as the corona situation is normal.
I'm inviting you to my home and visit our country, and I'll show you the most historical places of our countries of my own with my team. Inshallah, one day. I would love that. That's my plan. I want to come to Bangladesh. I want to come to Malaysia too. I have a lot of friends in Malaysia that are from Bangladesh, and I really want to travel over there. But right now the restrictions are so great. I don't know when that's going to relax enough to be able to do that. But that is my plan, and I appreciate that offer. That's amazing of you. Thank you. You are a musician, and you compose music. Some more. Tell us some more about this. Well, it is. Music is my very heart. Music is what I base everything on in my entire life. Okay. I started singing probably at the age of 5. I've been on the stage most of my life in one capacity or another, singing and dancing. I studied dance as well, and I started performing. I've probably performed in just about any classic musical you can think of. Some more than once. A lot of variety shows back a while back. I started writing musicals myself. I do have a music degree, vocal performance at opera, which I've not sang in opera in over 10 years. I wouldn't even attempt to do that. But I used to sing and dance at Busch Gardens, the old country, the big theme parks in Virginia, where I'm from. Colonial Williamsburg, around here in Battle Creek when I moved to Michigan. I've done a lot of musicals here as well, but I started doing producing and directing. I started writing them for myself, arranging the music for it, and performing in different venues throughout Battle Creek and Bellevue and around where I live here. And that's what I really enjoy. I really enjoy the directing more than I do performing anymore. I like to bring out the best in others musically. Everybody has musical talent. They think they don't, yes. But I like to bring those things out. I like to show people that you do have talent, you do have a voice, and that's my heart. I love that. I could do that all day long. If I could make a living doing that all the time, that's what I would do. I really that's my thing. Yes, it is. I love music. Any capacity. I'm so intrigued by musical talent. That's my heart. That's my very heart. Can you perform any other instruments? Do you know how to play guitar or piano or other things, or is that only vocal? I can play the piano enough to be able to write some music, to be able to arrange some things. You wouldn't want me to sit down and try to play you any songs. I don't consider myself a pianist. I do play the woodwind line of instruments, except for the flute. I don't play the flute, but I do oboe, bass, clarinet, saxophone. I played all those things. My father was teaching me guitar when he passed away, so I don't have a good ability for that, obviously. I would like to play the drums, but I don't. I love drummers. Drummers are hot. Bass guitarist. Yes. I like to play lead guitars, but I'm not that fast or not that pro or professional, but I try to play my own. So thank you, and I'm very honored that one of our musician, Ashfaqi Asif Bhai, is also a musician and he is with us. And this show is broadcasting from Karkhana. This is the musical studio, and we did several music videos in Corona Paristiti, and the game Chirodin Tumi Je Amar. So in future we will do some musics, inshallah, with you too. Inshallah, I hope that we can work together. Tell us the journey with ACCS. Express your feelings with us. Well, what is your opinion? I love the group.
I tell all my American friends about it. I think it's one of the best groups I've ever been involved in. It's I started out just, trying to answer, put my opinion on different posts and whatnot. And a lot of times I found out that what I was writing really had not much to do with what the question was. I had to learn to be able, because sometimes Google translates something and it's doesn't make a lot of sense sometimes. So I started out just answering. Yeah, you are doing translating things. This is very, very, very impressive. Okay, carry on, ma'am. Sorry. Well, yeah, and so I started out just answering posts. I got a little bit of flack from people with that, but Bangladesh people stood up for me and said, she's American, you need to listen to what she has to say. And I was so thrilled with that. I'm like, oh, the heart of the people is just amazing over there. And so from that, I wrote, I think I talked to you, we talked about writing some articles on sexual abuse and pornography, so I started doing that. And that's worked out. I've gotten a lot of good feedback from that, from people in America as well as people in Bangladesh and Malaysia. And from there, it just escalated. I started writing more things, and it's worked out really well. I do a lot of content writing, a lot on, depression, side effects from sexual abuse, things like that. And then that just went on to be asked to be a moderator for the group, and which was a real surprise. And but I love it, and I appreciate everything that everyone has stood up for me in. And it's just been an amazing journey for me, and I think the group, I can't say enough good about it. I think it's a very, very worthwhile group, and the people that are involved in the administration, the moderators, the admins, are just an awesome group of people. They really are. Thank you, ma'am. I think so. For your great opinion, and we are honored that you are with us, and everyone is very happy that Marianne ma'am is with us, and she is very lovely, she is so cute, she is so adorable, and she is so inspiring. She is posting this and that. And I'd like to thank SK Murad Bhai. He is doing great job. He is helping you to translate your post in Bangla. That's why you are expressing directly with our language, and he is doing great job. Murad Bhai, thank you for all of this. Let me say in my language in short that what you have said in English, so can the audience can understand. Okay, তো সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। And সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে ম্যাম প্রথমেই বাংলাতে কথা বলেছেন, যেটা হচ্ছে আমাদের প্রাণের ভাষা। তো আর আমি অনেক বড় একটি সাহস করলাম, আজকে অনেক কষ্ট হচ্ছিল যে জানি না যে বাংলাদেশে এটা করতে পারবো কিনা না, এবং আপনারা আমাদের সাথে আছেন। তো ম্যাডামকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম করোনা পরিস্থিতি কি অবস্থা তার দেশে, তো তিনি বললেন যে তার আমেরিকার অবস্থা খুবই খারাপ, এবং তার বাংলাদেশের কি অবস্থা, তো সেটি নিয়ে কথা বললাম। তারপরে তিনি আমার সাথে কবে দেখা করেছেন, সেই অবস্থা কি মনে আছে কিনা, না ভোর থেকে তার সাথে আমার পরিচয়, আগস্টে সম্ভবত আগস্ট 20-এ তার সাথে আমার পরিচয়। তো সেখান থেকে এইভাবে হোয়াট আর ইউ ডুইং রাইট নাও, তিনি ইতিমধ্যে অনেকগুলো বই লিখছেন, বই রচনা করছেন, তার পাশাপাশি মিউজিক নিয়েও কাজ করছেন, তো সেটি তিনি আমাদেরকে জানালেন। তারপরে হচ্ছে তিনি অনেক বছর ধরে সেই ছোটকাল থেকেই তিনি কাউন্সিলিং নিয়ে কাজ করছেন, তার মানে মানুষকে সহায়তা করা, এবং বলতে গেলে আমরা যেটা বলি যে হচ্ছে প্যারামেডিক যেটা, সেটা হচ্ছে যে তিনি নার্সিং যে তার যে সার্ভিসিং আছে সেই নার্সিংটাকে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন, এখনো তিনি কাউন্সিল করে যাচ্ছেন, মানুষকে মানসিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন। আর আরেকটি বিষয় তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তিনি বিভিন্ন ধরনের হয়রানি নিয়ে কাজ করছেন, যেহেতু আমরা হয়রানি বিরোধী কাজ করি, তো হয়রানির উপর কি কি ধরনের থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে তিনি বললেন যে হয়রানিগুলো হয়ে থাকে মূলত যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা থাকে নারীদেরকে দমিয়ে রাখার। তো মাঝখানে আমি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম যে নারীরাও তো বলছে যে পুরুষতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু নারীরাই তো ছেলেদেরকে অ্যাবিউজ করছে, সেটার ক্ষেত্রে কি বলবেন, বা ব্ল্যাকমেইল করছে, সেটাকে কি বলবেন। তো তিনি সেই বিষয়টিকে নিয়ে কথা বলেছেন। আমি সব বাংলা বলবো না, কারণ আইএলস দিয়ে যাওয়া আসা মানুষ, আমাদের এই নর্মাল কনভারসেশন যদি আপনারা বুঝতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের ব্যর্থতা। সেই জন্য আমি বাসু নিয়ে কাজ করি, এটা আপনাদের বুঝতে হবে।
ওকে, হোয়াট আর ডুইং রাইট নাও। যারা বলতেন যে আমি শিক্ষিত কিনা না, আমি দেখিয়ে দিলাম যে আমি ইংরেজিও কথা বলতে পারি, শুধু বাংলা নয়, ইংলিশ নয়। আর বাংলিশ নিয়ে শুরু করলে তো কাকামাকা নিয়ে আসবা সাথা, এগুলা শুরু করলে তো আপনি মনে করবেন যে আসলে এটা এলিয়ান, রকেট পাঠায় বাংলাদেশের বাইরে নিয়ে পাঠিয়ে দিবেন। ওকে, তো তারপরে আমি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম যে বাংলাদেশের মানুষের মানসিকতা, ছেলে মেয়েদের মানসিকতা নিয়ে কি মনে করেন, এবং মেয়েরা বেশি এগ্রেসিভ নাকি ছেলেরা। তো তিনি যেটি বললেন যে আসলে মেন্টালিটি নির্ভর করে হচ্ছে এই যে আমরা যে পর্নোগ্রাফির উপরে বেশি এই যে উল্টাপাল্টা ভিডিওগুলো দেখছি সেগুলোতে, তারপরে হচ্ছে ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে কেন, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কগুলো এবং ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে কেন, এই বিষয়গুলোকে নিয়ে তিনি সার্বিক একটি পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ম্যাম, আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট আই এম সেইং? ক্যান ইউ? Well, no, not so much. I just enjoy listening to it. It's such a lyrical language. Okay, I'm saying this firstly in my native language. Okay, then I said, তো আমি ওনাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম যে আমার দেশ সম্পর্কে কিছু ভালো এবং খারাপ বলুন। তিনি খারাপ দিকগুলোকে কিছুটা এড়িয়ে গেলেন, কিন্তু ভালো দিকগুলোকে বললেন যে আমরা খুবই অতিথি প্রিয়, মানুষজনকে খাওয়াতে ভালোবাসি, আমাদের অনেকগুলো দেশ রয়েছে, আমরা মানুষের সাথে খুব ভালোভাবে মিশি, ফরেনারদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক আমাদের, এবং আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে সন্তুষ্ট করে রাখার। এই বিষয়গুলোকে তিনি তুলে ধরলেন এবং তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে আমাদের দেশে আসার। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি আমাদের দেশে আসলেন কিনা না। তিনি বললেন যে না, আমি এখন পর্যন্ত আসতে পারিনি। তখন আমি তাকে আমাদের দেশের আসার আমন্ত্রণ জানালাম, আমার বাসাতে আসার আমন্ত্রণ জানালাম, এবং আমাদের দেশের যেসব ঐতিহাসিক স্থানগুলো রয়েছে সেগুলোকে ঘুরে দেখানোর আমি তাকে আমন্ত্রণ জানালাম, এবং তিনি সাদরে সেটি গ্রহণ করলেন। তো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই কারণে ম্যামকে। ওকে, তারপরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি একাধারে তিনি হচ্ছেন সঙ্গীতজ্ঞ, মিউজিক নিয়ে কাজ করছেন, অপেরা সঙ্গীত যেটাকে বলে আপনারা অনেকেই মনে করেন, আর যে এটি কিন্তু খুবই কষ্টদায়ক এবং খুবই এটি হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স লাগে এই অপেরা নিয়ে। যদিও আমাদের দেশে অপেরা মানুষজন আমি দেখিনি যে কেউ অপেরা এটাকে করেন। আমরা হিপ হপ, বেশিরভাগ হিপ হপ এখন মিউজিক জনরা, তারপরে হচ্ছে রক, R&B এগুলোর উপরে, আর হচ্ছে এই যে ইয়ো হানি সিং এদের গান শুনে আমরা অভ্যস্ত। তো সেটি সম্পর্কে আমরা জানতে চাইলাম। তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম একটা পর্যায়ে যে তিনি কি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে দক্ষ কিনা না, যেমন গিটার বা পিয়ানো। তিনি বললেন যে আমি পিয়ানো বাজাতে দক্ষ এবং পিয়ানো বাজাই, আমার অনেক ভালো লাগে, পিয়ানো দিয়েই আমি গানগুলোকে মূলত সুরে তুলে থাকি। তো তারপরে আমি জিজ্ঞেস করলাম আমাকে নিজেকে নিয়ে যে না, আমাকে তার কি মনে হয়, আমি কি পাগল নাকি আসলে যা বলি সত্য বলি। তিনি তার গুলো বলেন যে না, সেটা আমি বলতে চাই না, সেটা আপনারা জেনে নেবেন। তারপরে অনেকে আমাকে বলেন যে তুমি লিডার হিসাবে খারাপ, তোমার এই হইছে ওই হইছে, তুমি শুনো না, তুমি একরোখা। তো এই সবকিছু মিলিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমার লিডারশিপ কেমন। তিনি তার উত্তরগুলো দিলেন, সেটিও হয়তো আপনারা বুঝে নেবেন। তারপরে হচ্ছে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে যেহেতু এটি বাসুতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাসু হচ্ছে আমরা বানান নিয়ে কাজ করি, প্রুফ রিডিংটাকে তিনি কিভাবে দেখছেন এবং বাসু নিয়ে তার কি অবস্থা, তিনি তার অবস্থানটা তিনি স্পষ্ট করলেন। সবশেষ তাকে জিজ্ঞেস করলাম প্রশ্নের আগে, সেটি হচ্ছে যে তিনি যেহেতু আমাদের ACCS এর একজন বিজ্ঞ মডারেটর হিসেবে কাজ রয়েছে, তিনি অনেকগুলো কাজ করেছেন এবং আমাদের কাজগুলো তার কেমন লাগছে, তার যে জার্নিটা রয়েছে ACCS এ তার কেমন লাগছে, তিনি সেটা প্রকাশ করলেন। এবং তিনি বললেন যে ACCS এ আসলে খুবই একটি কার্যকরী গ্রুপ, এখানে বাংলাদেশে অনেকেই রয়েছেন, তার বন্ধু বান্ধব রয়েছেন, মালয়েশিয়ার গ্রুপের সাথে তিনি জানিয়েছেন, তার বন্ধুদেরকে আমেরিকার মানুষজনকেও জানিয়েছেন। তো ACCS নিয়ে যারা বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক শব্দ বলেন, যারা বলেন এই করবো সেই করবো, তো আমি বলবো যে মেরিয়ান উইল্যান্ড ম্যামের দিকে তাকিয়ে হলেও আপনারা এই গ্রুপটিকে গুরুত্ব দিবেন, নিজেদেরকে গুরুত্ব দিবেন, বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিবেন, আমাকে গুরুত্ব দিবেন। এবং আমরা যা করি সরাসরি করি, আমরা কারো পেছনে কোনো কথা বলি না, পেছনে কোনো কাজও করি না। ACCS এ যদি আপনি থাকতে পারেন নিজেকে গর্বিত মনে করবেন, নিজেকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবেন। আর যদি ছিটকে পড়েন সেক্ষেত্রে নিজেকে ততদূর পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবেন না। তো আমরা চেষ্টা করি মানুষকে উঁচুতে নিয়ে আসার, এবং যত ধরনের হয়রানি রয়েছে হয়রানির মূল্য থেকে। একটি কথা বারবার আমি সবাইকে বলবো যে নিজেদের রাগ থেকে সরে চলে আসুন, নিজেকে কন্ট্রোল করতে শিখুন। আর তাকে সবশেষ আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলুন। তিনি বললেন যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি কিছু মেসেজ দিলেন, সেই মেসেজগুলো কি কি ছিল সেগুলো আপনারা অবশ্যই জেনে নেবেন। তো সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে মেরিয়ান উইল্যান্ড ম্যাম আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি আমাদের খুবই কাছের একজন মানুষ, তাকে সবাই খুব পছন্দ করেন। এবং নতুন কোনো কমেন্ট যদি থাকে আমি কমেন্টটি করছি। তাইফা বাড়ি is a brilliant girl. She is so enthusiastic and she's very brave girl, I think. So Taifa Bari commented that wish you all the very best. Ma'am, wish you all the very best. We are at the last stage, and I'd like to
I'd like to say thank you, Shoki bhai. Shoki bhai, if you are watching, if you are with us, so show us your face, say thank you, and we want to close our conversation. Shoki bhai ki ami deke nibo. Shoki bhai apni ki achen? Thank you, Xihaan, for giving me the floor. Thank you, Xihaan, for giving me the floor. আপনি কিছু বলেন ভাই। আসেন ভিডিও কলে আসেন যদি পারেন। আমরা শেষ পর্যায়ে চলে যাই। Thank you, Xihaan. Are you listening to me? Am I clear to you? Yes. Thank you for giving me a show. I have enjoyed the show. Ma'am, you have done a lot of work and I'm appreciating you for your works you have done. Thank you very much. What is that? Donabad, I think. ধন্যবাদ। Yes, ধন্যবাদ। এবং ম্যামকে আমরা সবাই ভালোবাসবো, কারণ আজকে স্বাধীনতা দিবসে খুব কষ্ট লাগে একটা বিষয় বলতে, আপ কেসি হো, জিন্না কিন্তু চেয়েছিল আপ কেসি হো বলানোর জন্য, এটার জন্যই কিন্তু আমরা বলি না, আমরা বলি আপনি কেমন আছেন। তো কেই এমন আছেন এটা লেখার জন্য নয়, বাংলাতে লেখার জন্য। এবং ম্যাম কিন্তু জিহান আই এম ভেরি ওয়েল এটি না বলে জিহান আমি ভালো আছি বলেছেন, তিনি বাংলাতে আমাদের সাথে থাকার কথা বলেছেন। সো আপনারা এখান থেকে একটি বিষয় নেবেন, সেটি হচ্ছে তিনি হয়তো বাংলাতে লিখতে পারেন না, তার বাংলার প্রতি যে আকৃষ্টতা আছে সেটির উপরই সম্মান আমরা দিব। আজকে স্বাধীনতা দিবসে যেন আমরা স্বাধীনভাবে বাংলায় লিখতে পারি, আমরা যেন বাংলিশে রেটকে রাত না লিখি আর রাতকে রেট না লিখি, করছিকে করকি না লিখি, আমরা বাংলাতে বাংলা লিখি। মানুষকে যাতে আমরা কেউ না ফাঁসাই, আমাদের মানসিকতার উন্নতি হোক, আমরা গ্রো আপ হই। ম্যাম আমাদেরকে ম্যামের পোস্টগুলো অন্তত পক্ষে আমরা সবাই যেন দেখার চেষ্টা করি। অনেক কষ্ট করে এসকে মুরাদ ভাই সেগুলোকে কনভার্ট করে দেন, এবং ম্যাম যে লেখাগুলো লিখেন আমরা হয়তো কপি পেস্ট করে ফেলি, কিন্তু ম্যাম যেগুলো লিখেন তিনি তার মস্তিষ্ক প্রসূত লেখাগুলো লিখেন। তো আমরা ম্যামের পোস্টগুলোকে অন্তত পক্ষে পড়ে আসার চেষ্টা করবো, আমাদের গ্রুপগুলোতে আমরা সবাই সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করবো। সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানুষকে হয়রানি, নিজে মিথ্যা বলে অন্যকে ফাঁসানোর এবং নিজে ফেসে গিয়ে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করার এই ধরনের প্রবণতা থেকে সরে আসার আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো, বানানের প্রতি যত্নবানের আহ্বান জানাবো। So I'm very honored that you are with me. Shoki bhai, thank you for being with us, thank you for believing in us, and thank you for counseling our those who are coming problems with us. So ma'am, I'm very proud that you are with me now. So thank you. Well, thank you. অন্য কোনো পর্বে অন্য কোনো অতিথিদের সাথে। এবং আজকে স্বাধীনতা আপনারা জানেন যে গত বিজয় দিবস ছিল, বিজয় দিবসে আমার সাথে ছিলেন ব্যারিস্টার গাজী ফরহাদ ভাই, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সফল রিট যিনি করেছিলেন। আজকে আমি স্বাধীনতা দিবসে পেলাম আমাদের মেডেল উইনার ম্যামকে। তো ইনশাআল্লাহ আমি জানি না অষ্টমে কাকে আমি নিয়ে আসতে পারবো, তেমনই একজন যাকে বাংলাদেশে পরিচিত করার দরকার, যার সাথে আমার কথা বলার দরকার এবং আপনাদের চেনা দরকার, এই ধরনের মানুষজনকে নিয়েই আমি হয়তো জিহানের আড্ডায় আসবো। আমাদের সাথে থাকবেন শকি ভাই। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শকি ভাইকে, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্টুডিও কারখানাকে যারা আমাদের এই লাইভ ব্রডকাস্টটি করে দিচ্ছেন। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, হ্যাভ আ নাইস ডে ম্যাম, হ্যাভ আ নাইস ডে, এন্ড Yes, thank you. You too. সবাইকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি। ম্যাম আপনিও শুভরাত্রি জানিয়ে দিন। Yeah, thank you.